എല്ലാവർക്കും അമ്മൂസ് ട്രാവലോഗിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും യൂറോപ്യൻ കാഴ്ചകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ കാണിച്ചത് യൂറോപ്യൻ കാഴ്ച ആംസ്റ്റർഡാമിലെ കനാലിലേക്കൂടെയുള്ള യാത്രകളായിരുന്നു. പിന്നെ ആംസ്റ്റർഡാം നഗരപ്രദക്ഷിണവും അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തതായി നമ്മുടെ വണ്ടി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭംഗിയുള്ള സമതലങ്ങളിൽ കൂടെ ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെന്നെത്തിയത് പോളണ്ടിലെ പ്രശസ്തമായൊരു ക്ലോഗ് ആൻഡ് ചീസ് ഫാക്ടറിയിലേക്കാണ്. അവിടേക്കാണ് ഇപ്പോഴത്തെ യാത്ര. അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മദാമ കാര്യമായിട്ട് നിന്നിരുന്നു. ഒരു ജർമ്മൻ മദാമ നല്ലപോലെ ഹിന്ദി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഞങ്ങളെ വെൽക്കം ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് വേണോ ഹിന്ദി വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഹിന്ദി അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അവരുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കേൾക്കാം. 29 degrees. Then we put first bacterial culture into the milk, looks like yogurt, and it is. And after that we put the rennet inside. Rennet is veg, and it makes the milk thick like pudding in half an hour. This here is enough for 500 liters of milk. When the milk is a pudding, then we start cutting the pudding with the 3 knives, turning around in a machine very, very slowly. And while cutting, cheese and water, curds and whey separate. 10% is curd, 90% is whey. And whey, we give it back to the animals to drink. For the cows, the goats, the sheep, the tourists. But it is also very healthy. They say if you drink it every day, you will stay young. I'm 93. Now the curds, the little pieces, we put them into these forms and then we press all the curds together for 2-3 hours. After pressing, we put the cheese behind in salt water. The water is 20% salt for the taste, for the rind and to conserve cheese. A kilo, 12 hours in the water. Then we take cheese out, we put it on a wooden shelf and we put plastic around the cheese. This coating is plastic, liquid plastic. We dip it in with the sponge, this day on this side, the other day the other side. 4 times on each side. After 1 month we can eat cheese, young cheese. 6 months, middle-aged. 1 year or longer for old cheese. This is 2 years. Very hard. Yeah? You can still eat it for bowling. And ladies, the best for husband. Now we have cheese with garlic, pepper, lots of different flavors. And this is cheese as well, smoked cheese. Yeah? Now all the cheese, when there is paper around, there is not only yellow plastic but also wax. With wax you can keep the cheese for 6 months out of the fridge. And the cheese stays young, it doesn't age anymore. Now when we slice cheese in Holland, we always use the slicer and we slice it like this. This is for you because I scared you with the old cheese. And this is very nice in the kitchen, grating not only cheese but vegetables as well. So now I thank you for your attention. Finito. വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള പനീർ കട്ടികൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. പല നിറത്തിലുള്ളത്. അതിനുശേഷം അവർ ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് ക്ലോഗ്, അതായത് ഷൂസുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകൾ ഇനി കാണാം. അവിടെ ഒരാൾ നിന്ന് ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകൾ കാണാം. ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക, കാരണം അദ്ദേഹം ചില കഥകൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകതരം ഷൂസിനെ പറ്റിയിട്ട്. In the Middle Ages, the reason was money. There were leather shoes, but they were expensive and the people were very poor. So they started to try and make shoes from wood because it was more economic, so to speak. Now, they succeeded in that, and then they said maybe we can make them look like the leather shoes. So they started painting the leather flaps, the laces, and the wrinkles of the bent leather on the wooden shoe to imitate the leather shoe. Now, since then we use these drawings on all our yellow clogs. And the yellow clogs and the not painted clogs are the working clogs. And they are still used a lot by farmers, people with the factories and gardens
markets, etc. You won't see them in the big cities. It's mainly in the rural areas where you can find these. They're made from poplar wood. Poplar wood is a very light kind of wood. And we keep the wood in water first for at least 1 week to make it softer. So this is very wet wood. Now in the early days they used this knife for the outside of the clog. Is there someone who wants to try? One person? കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു ഹൃത്തിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പയ്യനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു, അമേരിക്കയിൽ പഠിക്കണേ. അവനാണത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. So we can go upstairs, have some coffee, and then come back. And after 4 hours, push harder, yeah. Practice in her. Push harder, yeah, and now push. Okay, very good. That's all right. It's enough for the reward. Here's your reward. You can write your name on it later if you like. Okay? Thank you. Now, if the outside is finished, we start with the inside and we use these gouges. So we have a whole range from very small to big. We start with the smallest one and we start making some holes. Then we take a bigger one to connect the holes before we work our way into the clog. The inside takes a very long time because there's a footbed in it, so you have to be careful also to measure, not to break the clog. An experienced clockmaker can produce up to 2 pairs in 1 day, that's the maximum. But then the machine came, and with the machine we can produce 200 in 1 day, which of course is better. And this machine is from 1920, it's almost 100 years old. It's like a copying machine. So there's an original, a model. If I put some wood here, the machine makes a copy of this model in wood. And if I put some wood on the other side, it uses the other side of the knife, and then you'll get a mirrored copy. So you have a left shoe and a right shoe in one movement. Now this machine is for the outside of the clogs. Later I use the other machine for the inside of the clogs. So I'm going to make some noise. And there will be some wood flying around, so you prepare. പണ്ട് കാലത്ത് രാജാക്കന്മാരും പടയാളികളും സാധാരണ ജനങ്ങളും ഒക്കെ ഈ മരത്തിൻ്റെ ഷൂസാണ് അത്ര ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇതിലൊരു പ്രത്യേകതരം ഷൂസ് കാണിച്ചു തന്നു. അത് നമ്മൾ നടക്കുന്നതിൻ്റെ എതിർവശത്തേക്കാണ് ഷൂസിൻ്റെ അടയാളം കാണുക. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. കള്ളന്മാരും പടയാളികളും അങ്ങനത്തെ ഷൂസാണ് അത്ര ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഷൂസ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അലങ്കാര വസ്തുക്കളായിട്ടും ചെടി വളർത്താനുമായിട്ടാണ്. വിസിറ്റേഴ്സിന് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും അവർ കുറച്ചൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. ഇതെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും ഞങ്ങൾ അത്ഭുതം കൂറി നിന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആ ഷൂസിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തു. ഇത് തൊട്ടടുത്ത മുറിയിൽ ധാരാളം കൗതുക വസ്തുക്കൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള കൗതുക വസ്തുക്കൾ, പൂക്കളും മറ്റുള്ള കൗതുക വസ്തുക്കളും എല്ലാം ആയിട്ട്. ഞാനും ആ മരം കട്ട് ചെയ്യാനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ടോ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറ്റിയില്ല. പല വലിപ്പത്തിലും നിറത്തിലും ഒക്കെയുള്ള ഷൂസിൻ്റെ, അതായത് ക്ലോഗ് മരം കൊണ്ടുള്ള ഷൂസുകളുടെ ഒരു നിര തന്നെ അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. വലിയ ഷൂസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നിന്നും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. പിന്നെ ധാരാളം കൗതുക വസ്തുക്കൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ. കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗിയല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും വാങ്ങിയില്ല. കാരണം ഒന്നാമത് വില വല്ലാതെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ വില മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഇനിയും കുറേ സ്ഥലം സഞ്ചരിക്കാണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് വാങ്ങി വെയിറ്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമുക്ക് വളരെ കുറച്ചല്ലേ വെയിറ്റ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് യാത്രയിൽ കാണുന്നതൊന്നും വാങ്ങിക്കൂട്ടിയില്ല. ചിത്രപ്പണികളുള്ള ഷൂസും ടൂളിപ്പൂക്കളും കലാചാതുരിയുടെ പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള
പാവകളൊക്കെയായിരുന്നു അവിടെ കണ്ടത്. പിന്നെ അവിടെ നല്ല വൈൻ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ചിലരൊക്കെ വൈൻ വാങ്ങി കേട്ടോ. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ചിലർ വൈൻ വാങ്ങി. പിന്നെ ടൂളിപ്പൂക്കളുടെ ഒരു ശേഖരം, മനോഹരമായ ടൂളിപ്പൂക്കൾ. പിന്നെ ഞങ്ങളെ വളരെ ഊഷ്മളമായിട്ട് അവർ യാത്രയാക്കി. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഹോളിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ, കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടു. കൂടെയുള്ള പലരും ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ നടന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു. അതിനിടയിലൊരു ഹോളോ ഡോള് കണ്ടു. അതായത് നമുക്ക് കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ അതിൽ വെച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വേഷം തേച്ച് നിൽക്കണ പോലെ തോന്നും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിലും കയറി നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു. അതൊക്കെ ഒരു മറക്കാനാവാത്തൊരു അനുഭവങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാഴ്ചകളുമായി ഇനിയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലെത്തും. ഇനിയുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇതിലേറെ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. അത് കാണാൻ നിങ്ങളും എന്നോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ യാത്ര തുടരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് യാത്ര തുടരുക. ഇതുപോലെയുള്ള മനോഹര കാഴ്ചകളുമായി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ വീണ്ടും എത്തുന്നതാണ്. ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി എത്തുന്നത് വരേക്കും നമസ്കാരം പറയുന്നു. സസ്നേഹം, നിങ്ങളുടെ അമ്മു. പിന്നെ ഈ യാത്രാവിവരണത്തിൻ്റെ പുസ്തകം വേണമെന്നുള്ളവർ എന്നോട് പറയാൻ മടിക്കേണ്ട. ഇനിയുള്ള കാഴ്ച ഏറെ മനോഹരമാണ്. വോളണ്ടം എന്ന സ്ഥലത്തേക്കും മധുറാഡാം എന്ന സ്ഥലത്തേക്കുമാണ് ഇനി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി സസ്നേഹം വിട പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ അമ്മു അങ്ങാട്ടിൽ. യാത്രകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല.